Good morning to you. Today, we want to write or suggest 10 commandments for dad, mom, and family. You may have heard such a term before, but this is all about how dad and mom provide the maximum and receive the dividends in your children's life. The first slide I am showing you is about the phase of life. Now follow this carefully. As you can see, the first 3 years, mother's impact is great. So we always tell mom, even if you are a working mother, even when you are pregnant, take a little time even in office to speak to the little fellow. He hears somehow. So even when we were in medical faculty, we knew about the maternal deprivation syndrome. I think අපි මේ අද කරන්න යන්නේ ළමයින්ගේ ජීවිතයට ඉතාම අවශ්‍ය කාරණා 10ක් දෙමව්පියන්ට කියලා දෙන්න. So I'm DR.Lalith Mendis and I want to do my best for you. I have been on this topic before. දැන් මම ඊට ඉස්සෙල්ලත් මේ කාරණා ගැන කතා කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ phases of life slide එක ඔබට පේන්නේ. The slide is about phases of life. So mother impact years, the first 3, affects the intellect very much because of the bonding procedure. ඉතින් අම්මා මව කුසේදීත් ඉපදුනාට පස්සේ පළවෙනි අවුරුදු 3 දරුවා සමග ගැවසෙන ප්‍රමාණයට ඒ කියන්නේ මව් කිරි දීම යනාදී ඔක්කොම දේවල් වලින් තමයි හොඳට මොලේ බොන්ඩ් වෙන්නේ. So the bonding comes with the intimate intact, and brain development has to do with how much the child absorbs mother's love and mother's interaction. Certainly father can and father must, but mother's influence is the dominant influence. Then as he is passing 4, he begins to look for father impact. ඉතින් අවුරුදු 4 හරහා යනකොට තාත්තාගේ impact එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කාලේට ශරීර ශක්තිය වැඩිවීම ගැන father's impact is important for confidence, competence, and for him to know he's able to do certain skills outside. In a sense, mother makes him skillful in the inside, father makes him skillful on the outside. I think ඇතුළත skills තිබෙනවානේ, social skills, emotional skills, ඒවා ගොඩක් අම්මගෙන් එන්නේ. එතකොට අර physical skills සහ බාහිර ලෝකෙ සමග ගැටෙන එක කොහොමද හොඳට කරගන්න කියන එක තාත්තයෙකුට ඉතින් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් දැන් අවුරුදු 13 14 15 වෙනකොට ඒගොල්ලෝ වැඩි හරියක් බලන්නේ සමකාලීන මිත්‍රයන් දෙස. Peer impact takes over from the age of 13 onwards. So in your first 13 years, you must do all you can to get your son and daughter the way you want them to grow. ඉතින් ඔබට අවශ්‍යයි අවුරුදු 13ට ඉස්සෙල්ලා දෙමව්පියෝ ලෙස උපරිම ආభాෂයක් ළමයින්ට ලබා දෙන්න. Because parents at the age of 16, 17, when there's strife and conflict, they try to tell kids what to do, having neglected the kids at the beginning. ඉතින් දෙමව්පියෝ සමහරලාට ළමයි අවුරුදු 16 වෙනකොට ළමයි ජල්ලි දානවා, රණ්ඩු කරනවා. එතකොට හදනවා මේ ළමයින්ට කියලා දෙන්න අරක කරමු මේක කරමු. ඒක එතකොට හරියන්නේ නැහැ. ඒක පොඩි කාලෙම පටන් ගන්න ඕන. So I have told you before the age of 5, lifelong habits like brushing your teeth and all those good habits come before the age of 5. අවුරුදු 5ට ඉස්සෙල්ලා තමයි හොඳ පුරුදු ඉගෙන ගන්නේ කෑම මේසෙදිම. ඉතින් මේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට අපි යනවා. දැන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ ස්ලයිඩ් එකම තියාගමු. මගේ දැන් ලොකු මේක ස්ලයිඩ් number 12. එතකොට peer impact කාලේ තමයි social skills එහෙම එන්නේ. ඒගොල්ලෝ වැඩි හරියක් පිටත ලෝකෙට යොමු වෙනවා අවුරුදු 13 ඉඳලා. From the age of 13, they begin to relate to the outside world. This continues through 16 and 17, 18. During that time, then passing 18, they begin to look to dad again for father impact, father molding, how to face up to their vocation and work well. ඉතින් අවුරුදු 18ට පහු වෙනකොටම අර ළමයාට තේරෙනකොට දැන් ඉස්කෝලේ ඉවරයි, වැඩ කරන්න ඕන, වැඩ සම්බන්ධයෙන් නිපුණතාවයක් එන්න ඕන කියලා එයා ඉබේම තාත්තා කෙනෙකුගේ සෙවණැල්ල තාත්තා කෙනෙකුගේ ආభాෂය හොයනවා.
ඉතින් එතකොට තාත්තා ඒගොල්ලෝ එක්ක යොමු වෙන්නම අවශ්‍යයි ඒ කාලේ. ඉතින් even if you have missed on early years, this is the time for catch up. We know catch up is not the good thing. Better be there from the beginning. අපි දන්නවා දැන් catch up කියන එකට වඩා හොඳයි මුලින් ඉඳලාම ඉන්න එක. නමුත් අඩු ගානේ අවුරුදු 18 පහ වෙනකොට එයාට හැඟීමක් එනවා මේ තාත්තගේ උපකාරය තාත්තා මට වඩා දන්නවා ඇති. Because from 13 to 17 they think they know everything. මොකද අවුරුදු 13 ඉඳලා 18ට ළමයා හිතනවා මම ඔක්කොම දන්නවා තාත්තටත් වැඩිය දන්නවා මොකද ස්මාර්ට්ෆෝන් එක දන්නවනේ. එයා හිතනවා ඔක්කොම ස්මාර්ට් කියලා. But when passing 18, they begin to feel we need dad's help, dad may know better. ඉතින් ඒ අවුරුදු 18 ඉඳලා 22 කාලේ බොහොම වටිනා කාලයක් ළමයාට පුළුවන් තරම් කාලෙ දෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඊළඟ අපි බලන්න යන්නේ තාත්තගෙන් තමයි අර තාත්තගෙන් එනවා දේවල් පහක්. And father gives authority for authoritative living and identity for authentic living. ඉතින් තාත්තගෙන් එනවා මේ අනන්‍යතාවය සහ අධිකාරීත්වය. Authentic කියන්නේ ඔබගේ ජීවිතය unique, අද්විතීයයි ඔබ. ඔබ වගේ තව කෙනෙක් God මවලා නැහැ. God has designed you with unique authenticity. ඒක නිසා අනිත් අය වගේ වෙන්න හදන්න එපා. කොණ්ඩේ ස්ටයිල් එක නෙවෙයි, රැවුල ස්ටයිල් එක නෙවෙයි. එහෙම ඒක අවශ්‍ය නැහැ. බ්‍රෑන්ඩ්ස් අඳගෙන අපි කාගේවත් ෆෑන්ස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි දෙව්පියා අපේ ෆෑන්නේ. එයා අපිව හදලා තියෙන විදිය හොඳම විදිය. How God has designed us. He's our fan, he's our cheerleader, and dad should be cheerleader, dad should be your son's fan. So when you have that authentic love they have received, they don't try to be someone else. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අර ස්වේච්ඡාධිපත්තිය, ඒ කියන්නේ තමා තුල තිබෙන විශිෂ්ට දේවල් ගැන ස්වේච්ඡා අපි කොහොමද ඒකට කියන්නේ ස්වේච්ඡාධිකාරීත්වය තමාගේ ජීවිතය ගැන ලැබුණු දේවල් හොඳම දේවල් කියලා. So when you have authenticity, you develop yourself to the best. You don't try to be someone else. ඉතින් ඔක්කොම තාත්තගෙන් තමයි ඒවා ගොඩක් එන්නේ. ඊළඟට ඉතින් 22 පහ වෙනකොට after 22 we must come to know our real vocational field. ඉතින් අවුරුදු 22 හරහා යනකොට අපිට හැඟීමක් තියෙන්න ඕන අපේ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රය දැන් මේ වගේ වේගන යනවා කියලා. ඉතින් අවුරුදු 24ට ඉස්සෙල්ලත් මාරු කරන්න බැරි නෑ. ඉතින් නිතර මාරු කරන්න හොඳ නෑ. Even before 24 you can change, but it's not good to flit from one thing to the other all the time, because from 24 to 33 you must have your 1/3 run to success. I wish I could show you that graph that I have on this. ඉතින් මට මේ ගැන තිබෙනවා graph එකක් ප්‍රස්තාරයක් අර 24 ඉඳලා 33ට ඔබගේ ජීවිතයේ 133 සාර්ථකත්වයට ඔබ එන්න අවශ්‍යයි. From 24 to 33 you run up to 1/3 success. Then from 33 to 43 your second third. එතකොට 33 ඉඳලා අවුරුදු 43ට ඔබේ දෙවනි තුනෙන් එක තේ කියමු දෙයකට ඒක ඒ විදිහට කරගන්න ඕන. ඊළඟට 43න් එහාට at 43 you are entering half time, and then you have received a measure of success. Then after that you are thinking of your significance. ඉතින් ඔබ අවුරුදු 43 වෙනකොට යම් ප්‍රමාණයක් ඉෂ්ට කරගෙන තිබෙන්නේ සාර්ථකත්වය. අවුරුදු 43 ඉඳලා ඔබ අනිත් අයටත් ඔබගේ ජීවිතේ වැඩදායක කරගන්න ගැන උත්සුක වෙනවා. So after 43 at half time you are thinking of significance. How to invest your life in others and multiply yourself much more than you could yourself. ඉතින් අවුරුදු 43න් පස්සේ ඒක significance කියන්නේ සාරත්වය. ඒ කියන්නේ ඉන් එහාට අනිත් අයගේ ජීවිතේ ඔබ කොහොමද ගුණණය වෙන්නේ, බෝ වෙන්නේ. So that's a quick run of authority, then belonging and identity. එතකොට අධිකාරීත්වය සහ අනන්‍යතාවය අපේ පවුලට අයිති, දෙව්පියාට අයිති. Then the security, සුරක්ෂිත භාවය. Then your full potential dad has to show. ඉතින් අපේ උපරිමය මට මෙච්චර පුළුවන් දෙව්පියා දීලා තියෙන යහපත් දීමනාවක් ඒකේ උපරිමයට යෑමට අපිට අර පියාගේ ආభాෂය ඉතාම අවශ්‍යයි. God has given me a good gift, and that good gift becoming completed gift is the journey of life. If that completion is not coming year by year, frustration sets in, hurt, humiliation,
hatred, horrors, all begin to play. ඉතින් අපි අර 24 ඉඳන් 33ට යන ගමනේදී අපේ යහපත් දීමනාව, දෙව් පියා දුන්න දීමනාව, ආලෝකේ පියා දුන්න දීමනාව එන්න පියවරෙන් පියවරට අපිට තේරෙනවා ඒ ස්ට්‍රෙච් එකත් හරි, ඒ ස්ටෙප් එකත් හරි. So who gives next stretch and next step? Dad. ඉතින් තාත්තා ඉන්න ඕන ඒකට. තාත්තා වගේ කෙනෙක් ඉන්න ඕන. එයා අධීක්ෂණය කළා, සුපර්වයිස් කරලා ඊළඟ පියවරට ගෙනියන්න. එතකොට අපිට දැනෙනවා පියවරෙන් පියවරට අපි 33 වෙනකොට අපිට සහතිකයක් එනවා මම යම් තැනකට ආවා මගේ ජීවිතේ. So at 33 you have come to a certain point in your life. It's a certain kind of summit. And from 33 to 43 you are going to enjoy what hard work of 33. ඉතින් අවුරුදු 33 වෙනකම් කරගත්ත ගොඩක් අමාරුවෙන් උත්සාහයෙන් කරගත්ත වැඩවල ප්‍රතිඵලය, ප්‍රතිලාභය ඔබ දකින්න යනවා 33 ඉඳලා 43ට. So that's the father's contribution of authority, belonging, security, potential and identity. ඉතින් තාත්තගෙන් ලැබෙන දේවල් අධිකාරීත්වය, අනන්‍යතාවය, ආරක්ෂාව, උපරිම විභාගය සහ අර authenticity. ඒක තමයි තාත්තා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පොඩි හැඳින්වීමෙන් පස්සේ මම පොඩ්ඩක් තවත් එකක් බලන්න යනවා. ඒක මම දැන්ටම කියවුවා මම හිතන්නේ. ඔව්. තාත්තා දෙන දේවල් අපි කියවුවා. දැන් අපි බලන්න යනවා මේව කරගන්නේ කොහොමද? So how do we, what are the practical ways of getting it there and what are the dangers? ඉතින් අපි කියවන්න යනවා මේ පොඩි දිගට පොඩි මේක මේක තියෙන හිතෝපදේශ කියලා පොතක 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදය. Proverbs chapter 30 verse 11. There's a generation who curses his father and does not bless his mother. ඉතින් එක පරම්පරාවක් වෙනවා, එක කාලයක් වෙනවා. ඒ පියාගෙන් ලද දේ සුළු වීම, සුළු කිරීම ඒක පියා කරන්නත් පුළුවන්, දරුවෝ කරන්නත් පුළුවන්. So whether the father diminishes his influence or the son diminishes the influence of the father, rejecting and so on, whichever way it goes, the diminution of the father begins to make the kid feel very small. ඉතින් අර තාත්තා සුළු වෙන එක එයාගේ ජීවිතේ. ඒ කියන්නේ එක්ක තාත්තගේ වරද වෙන්න පුළුවන්, ඒකට මෙයා දක්වන ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්න පුළුවන්. So we know in life often reaction is more than the original action. The reaction is greater than the original offense. ගොඩක් වෙලාවට අර පළමු වරද කරේ තාත්තා කියමු. ඒකට අපි දක්වන ප්‍රතික්‍රියාව අර මුල් ක්‍රියාවටත් වඩා තියුණු වෙනවා, අපිට තුවාල වෙනවා. So our reaction hurts us more than the first action. Remember that principle in life. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට මේ නොසිද්ධ විද්‍යුද, සිද්ධ නොවියුතුද. Here is what shouldn't happen, that father is diminished and mother is not thought of as a blessing. Blessing is what parents give gets multiplied. ඉතින් මේ ආශිර්වාදය කියන්නේ ඒ ලද දේ හෝ කරන දේ exponentially වැඩි වෙනවා. ඒක ජීවිත මූල ධර්මයක්. ඒ කියන්නේ බීජ මේ අපි කියමු බීජ let's say that we have put down 100 seeds, it will end up as 10,000 seeds. That's a max good life principle. 100-fold is the blessing. ඉතින් අපි ඒ බීජ 100ක් දැම්මම 10,000ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ 100 ගුණයක්. 100 ගුණයක් is the blessing. 100 ගුණයක් තමයි ආශිර්වාදය කියන්නේ. 100-fold. ඒ අර තාත්තගේ අම්මගේ ඉන්ටරැක්ෂන් එක නැති වුණාම ගිය උසත් කොට වෙනවා වගේ එනවා. ස්ලයිඩ් ඩවුන් වෙනවා. You slide down, you never feel you have got to that stature which you are capable of, and that causes a lot of frustration. ඉතින් ඔබට හිතනවා මට මගේ ආරෝහ පරිණාමයට මම ඇතුළුනේ නැහැ කියලා. So you must remember that there's a father in heaven who is always waiting to give his shoulders for you to climb higher than you can. ඉතින් අපි මතක තබාගත යුතුයි දෙව් පියෙක් ඉන්නවා, එයාගේ උරහිස අපිට දෙනවා. එයාගේ උරහිස මත ඉන් එහාට අපි යන පිළිස පොළවේ තාත්තලත් එහෙම තමයි හිතන්නේ ළමයි ගැන. එහෙම තමයි හිතන්න ඕනේ. So fathers must think of being like God the Father who gives his shoulder for us to go higher. So we know the story of Calvary, that God who came in human form gave his shoulder and he carried all our errors to get it out of us and give us another
opportunity in life. ඉතින් ඒ කල්වරි කුරුසේ කියන එකේ මූලධර්මයේ එයාගේ කර්මත අපේ යහපත් ඉඳේරා අපේ වැරදි ඔක්කොම දරාගෙන ගිය අපිව උසස් තැනකට ගෙන යන පිණිස එහෙම මූලධර්මකුත් ජීවිතේ වරද හදාගන්න තිබෙනවා. So dad, this is the description of what can go wrong. ඉතින් පළවෙනි එක what we have to tell dad is one, dad please give 7 to 8 p.m. or 8 to 9 p.m. 1 hour for the family. ඉතින් තාත්තා කොහොම හරි පැයක් දෙන්න ඕන ළමයාට හැමදාම පවුල වෙනුවෙන් රෑ 7 ඉඳලා 8ට හරි 8 ඉඳලා 9ට හරි. දෙක ඒ රාත්‍රී කාලය ළමයා do your best. Number 2, secure the night time because you may be very busy from 7 a.m. to 7 p.m. But you have 7 p.m. to 7 a.m. to do the best for your family. ඉතින් ඔබ දවල් කාලේ උදේ 7 ඉඳලා රෑ 7 වෙනකම් ගොඩක් වැඩ කරනවා කියමු. හැබැයි කියන්න ඕන ගෙදර එනකොටම now when you are coming home, now you are nearing home, smartphone is out, laptop is out, iPad is out, tab is out. You are coming home, not with the phone in your ear, but to get ready for 7 p.m. onwards curriculum. ඉතින් තාත්තා ගෙදර එනකොට රෑ 7ට රෑ තියෙන පාඨමාලාවට ලැස්තිලා තමයි මේ එන්නේ. මොකද ඒ පාඨමාලාව පවුලේ අනාගතය සඳහා පාඨමාලාව. ඉතින් ඔබට පැය 12ක් තිබෙනවා. So always say I have 12 hours in the day to work, 12 hours in the night to invest for my family. ඉතින් ඔබ කියන්නේ දවල් කාලේ පැය 12ක් තිබෙනවා මගේ වැඩ සඳහා ජීවනෝපාය සඳහා රාත්‍රී කාලේ පැය 12ක් තිබෙනවා මගේ පවුල සඳහා කියලා ඒක ඒ විදිහට සකසුරුවම් කරගන්න අවශ්‍යයි. You must plan. If you do not, those who do not plan, they plan to fail. That's the problem. ඉතින් අපිට හොඳ plan එකක් තිබුණ නැත්නම් ඉතින් වැරදෙනවම තමයි. ඉතින් දෙවෙනි එක අර රාත්‍රී කාලේ 9 ඉඳලා ඒගොල්ලෝ නිින්ද යනවා. At 9 o'clock when they are falling asleep, now melatonin has worked. Now I am DR.Lalith Mendis. If you need any of my clips on digital science or COVID science, please send a WhatsApp to +94 77 49 59 214. ඉතින් ඔබට මගේ විද්වත් විමර්ශන clips අවශ්‍ය නම් digital science clips අවශ්‍ය නම් මීට ඉස්සෙල්ලා පවුල ගැන කරපු happy hour clips අවශ්‍ය නම් අපිට WhatsApp එකක් එවන්න ඕන plus ඒ කියන්නේ 077 49 59 214ට. So we are talking about the point number 2. I will finish this. I'll take about 2 minutes to 3 minutes for every point. So I'll need about another 20 minutes. තා මිනිත්තු 20ක් විතර යනවා මේ වැඩේට. Point number 2, secure the night time. So at 9 o'clock when the child is falling asleep, the රාත්‍රී සුරක්ෂිත කිරීම රෑ 9ට ළමයට නිින්ද යනකොට එයාට එනවා මට වැරදුනා මට බය වුණා කියන ගතිය මට අර ඒකට වැරදි මතක් වෙනවා. ඒක තමයි GABA කියන neurochemical transmitter gamma aminobutyric acid reminds them what went wrong, makes them tender. They want to confess, get it right, be available to your child when he's falling asleep. ඉතින් ළමයාට නිින්ද යාගෙන එන වෙලාවට තාත්තා එතන ඉන්න අවශ්‍යයි because mother does everything in normal circumstances and father does the course correction. ඉතින් අම්මා තමයි අභ්‍යන්තරය සුරක්ෂිත කරන්නේ. මායින් වැරදුනාම තාත්තා තමයි ඒකට යෙදෙන්නේ. Number 3, Dad, you must keep some playtime, at least Saturday, Sunday, any other evening. There has to be playtime. I have done a full section on this in clip number 114, I think. ඉතින් මගේ ක්ලිප් එක 115 ක්ලිප් එකේ මම ගොඩක් කරලා තිබෙනවා මේ තාත්තා play කරන්න ඕන ක්‍රීඩා කිරීමේදී coach කරන්න පුළුවන්. Fourth point is sexual shape. This for all young people, anybody really. හතරවෙනි කාරණාව මේ ලිංගික හැඩය, හැබැයි ලිංගික රූපය. So everybody has a desiring sexual shape inside. Sexuality is very strong in humankind. And sexuality is about man and woman. That's how God made it. ඉතින් මේ ලිංගිකත්වය කියන්නේ පිරිමියා සහ කාන්තාව. එහෙමයි ඒ දෙදෙනා එක වුණාම දිව්‍ය ස්වරූපේ සම්පූර්ණ වෙනවා. පිරිමි එක්ක කරන ඒ අනාචාරය සම්පූර්ණයෙන්ම මහා පරිහානියකට හේතු වෙන වැඩක්. So it's man and woman is God's shape, sexual shape.
So in each young man, young woman, there is a desired sexual shape that you feel inside, this is my life partner. ඉතින් හැම දෙනාගේම ඇතුලේ තිබෙනවා යම් හැඩයක් මේ තමයි මගේ අනාගත සහකරු සහකාරී කියලා ඒක උල්ලංඝනය වෙන විදිහට අනාචාරය දෙන්න එපා කොහෙත්ම කාම රූපණයෙන් pornography වලින්. So if you are indulge in illicit sex, precocious sex, you lose the shape, boundaries get blurred, image gets blurred, and you don't know what will satisfy you. Oxytocin goes out, GABA goes out, serotonin goes out, you will be on dopamine, adrenaline, do. That's not a good mode. You think, අපි දන්නවා අර හොඳ neurochemical transmitters oxytocin වගේ ඒවා වැඩ කරන්නේ නැතුව හැමතිස්සෙම addictive ආදානයට ඇදගෙන යන ඒවා අපිව වහල් කරගන්නවා. ඒක හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. Fifth thing, we need to take care of our immunity, so you need to be careful about the vaccines you give your child or yourself. පස්වෙනි එක මේ නීති 10ක් තියෙනවා කියවනේ. පස්වෙනි එක ඔබගේ ප්‍රතිශක්තිය ඔබ රැක ගන්න ඕන. මේක ලොකු මාතෘකාවක් නිසා මම සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ගැන ක්ලිප්ස් කරලා තිබෙනවා. ඒව ගිහිල්ලා බලන්න ඕන. මේ ක්ලිප්ස් ඔබට ලැබිලා නැත්නම් අපිට අර WhatsApp එකට එවන්න. immunity කියලා එවුවම අපි immunity clip එක එවනවා. Now immunity is a big subject. You must be careful what your child receives, what you receive. Don't agree to every vaccine. There are good vaccines and there are bad vaccines. So I have done extensively clips on this, talks on this. Send a WhatsApp number, a WhatsApp message saying immunity. Sixth one, what happens between 14 to 18 years of age? There are those who create hunger, thirst for wrong things, make business out of nakedness, and illness wellness industry. Then children become strangers and aliens in their own home, and then you are losing your personal liberties because of pandemic or other things. ඉතින් මේ ලෝකේ 아무තු විදිහකට හදාගෙන යන බව පේන්න තිබෙනවා. ඒ ගැන අපි ටිකක් නැනවත් විය යුතුයි. බඩගින්න ඇති කරන්න, ෆර්මීන් ඇති කරන්න නොඑක් දේවල් යෙදෙනවා. ආහාර ද්‍රව්‍ය කෘත්‍රිම ලෙස වෙනස් කළා. there is genetic modulation of food. දෙක හොඳ නැති දේවල් වලට මහ සාපිපාසාවක් ක්‍රියේට් කරනවා. driving demand, thirsty for wrong things. The nakedness has become industry. නග්න භාවය සහ ලිංගික අපචාරය මහ පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් වී තිබෙනවා. ඊළඟට illness wellness industry එක. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය නැති කළා, ප්‍රතිශක්තිය අඩු කළා, non මාදිලියේ බේත් big pharma vaccine industry එක මිනිස් ජීවිත දැන් පරදුවට තබා අපේට අරගෙන මහ පරිමාණ බේත් ව්‍යාපාර කරගෙන යනවා. ඉතින් the next thing, children become aliens in their own home, strangers. They leave home very early, and going to other countries is encouraged. Forced migration, coerced migration through civil war, or enticed, seduced migration, offering greener pastures, better education, and so on. Young people are dislodged from family, and then you can use them for any addiction. ඉතින් තරුණ ළමයින්ව තමන්ගේ ගෙදරින් ඈත් කරන නන් මාදිලිය විදේශ ව්‍යාපාර අධ්‍යාපනය සඳහා කියයි නැත්නම් එහෙ වැඩි හොඳයි කියයි. ඉතින් ළමයි තම පවුලෙන් ඈත් වුණාම අප්‍රත්‍යඥතාවයෙන් පිරුණු ලෝකයක් ඇති වෙනවා. ඒ ළමයි සම්පූර්ණයෙන්ම ගිහිලා හොඳ නැති දේවල් වල පැටලෙනවා. Then yes, ඊළඟට අපේ පෞද්ගලික නිදහසට ගොඩක් සීමා එන්න පටන් අරන් තිබෙනවා. හත්වෙනි කාරණාව, seventh point is that mom is the heart of the house. I can't do much on it, but she's so vitally essential. Mom being there for internal security, integration, connection, relationships. I think අම්මා තමයි ගෙදර හැමතිස්සෙම අභ්‍යන්තරය සුරක්ෂිත කරන්නේ. ඇය වටේ තමයි මේසේ වටේ ළමයින්ගේ සමදතා තබා ගන්නේ. Eighth point, I have already mentioned this, 17 to 24, how you build up your life. 17 ඉඳලා 24ට අපේ ජීවිතය මුලින් ගොඩනගනවා. 24 ඉඳලා 33ට අපේ පළවෙනි තුනෙන් එක අපි ලබනවා. 24 to 33 we come to a certain point in life. Then 33 to 43
we go towards our success. අවුරුදු 33 ඉඳන් 43ට අපි අර පළවෙනි කාර්යය ලැබපු දේවල් ඉන් එහාට දියුණු කරගන්නවා. එතකොට 43 දී අපි ජන සමාජයට වැදගත් වැඩක් කරන පුද්ගලයෙක් ලෙස අනිත් අයගේ දීමනාව සම්පූර්ණ කරන්න ක්‍රියා කරනවා. ඒකට තමයි significance කියන්නේ. So from 43 we are entering half life. We are becoming senior citizens who will be considering the welfare of others. That's how God designed society. So we must have particular, ninth point is we must have particular plans for the 14 to 18-year-olds, because they are very susceptible to this hunger, thirsty, naked, illness, wellness, stranger, and getting bound in addictions. They go to a kind of prison. 6 kind of things that happen to them. නමයින් එක අවුරුදු 14 ඉඳලා 18 ළමයි ගැන හැමෝම බොහොම ප්‍රේසං වෙන්න ඕන. ගුරුවරු, ආත්මික නායකයන්, ගෙදර විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට නොඑක් දේවල් වලට නොඑක් ආකාරයෙන් බලපෑම් එන කාර්යයක්. Finally, the 10th point is what I have done a whole section on how nations become weak because families become weak. 10වෙනි කාරණාව ඔක්කොම ජාතීන් දේශයන් දුර්වල වෙනවා පවුල දුර්වල වුණාම. So there are many things that are planned to weaken the families. You can see the pandemic makes family separation. You can't visit each other, you're always in isolation and so on. ඉතින් අපිට පේනවා මේ pandemic එකෙත් පවුල දුර්වල කරන්න බොහෝ ක්‍රියා කරනවා. ඒ පවුලේ තිබෙන ආණ්ඩු තන්ත්‍රය දුර්වල කරාම රටක ආණ්ඩු තන්ත්‍රයත් දුර්වල වෙනවා. When the family is broken up, you get individuals who can't be faithful to anything. I repeat, when the family is broken up, you get individuals who can't be faithful to anything. They are not thinking of career faithfulness, they are not thinking of faithfulness, fidelity, loyalty to anything. And they easily become, you can put a population against one another. So there's manipulation and engineering to cause causes, to sectarian causes to pop up, brand wars. You can use a slogan like Black Lives Matter or whatever, brand wars to create sectarianism and populists fighting the populists. ඉතින් අපිට පේනවා එක එක හේතු සාධක නිසා පවුලක් පවුලකට විරුද්ධව, ජන කණ්ඩායමක් ජන කණ්ඩායමකට විරුද්ධව, එක් පරම්පරාවක් අනිත් පරම්පරාවට විරුද්ධව. Then there are fights against generations, generational wars also going on. So this is how it has been said. There is a generation whose eyes are lofty and eyelids are raised up in arrogance. පරම්පරාවක් ඇත ඔවුන්ගේ ඇස් හැමතිස්සම ඉහළ ස්ථානයක තිබෙන්නේ. ඔවුන්ටම එතනට යන්න බැරි තැනක ඇස් තිබ්බම ඒ අරගලේදී ඒගොල්ලෝ වෙහෙසෙනවා. And they become very tired because their eyes are made to set higher, loftier than what parents could provide, more than what governments could provide, more than what work seniors can provide. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් හැමතිස්සම ඒගොල්ලන්ටම යන්න බැරි තැනකට ඔසවා තැබුවම ඒ උත්සාහයේදී ඒගොල්ලෝ අසාර්ථක වෙලා frustrate වෙලා රණ්ඩු කරන්න පටන් ගන්නවා. Then there's a generation who is pure in his own eyes and is not washed from his filthiness. So there's a generation that is made to consume nakedness, and nakedness has become a big time industry. ඉතින් පරම්පරාවක් ඇත ඔවුන්ගේ ඇස් හමුවේ හැමතිස්සෙම අපවිත්‍ර දේ තබා ඇත. මේ අනාචාරයටම ලෝකේ ඇදගෙන යන digital screen වැඩසටහන් තිබෙනවා. The fashion and selling bodies became a mainline industry. Now we'll have to wait and see after COVID how these things will do. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා දැන් මේ COVID වලින් පස්සේ මේ වලට මොනවා වෙයිද කියලා. So the question arises, who did COVID? එතකොට ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ COVID කළේ කවුද? ඒක හිතලා බලන්න යුතු ප්‍රශ්නයක්. Then there is a generation whose teeth are like swords, whose jaw teeth like knives. So people are set on edge against each other. That's what it means. ඉතින් පරම්පරාවක් ඇත ඔවුන්ගේ දත් පිහිය හා කඩු වැනි මම කලින් කිව්වාසේ
එක් කොටසක් අනිත් කොටසකට විරුද්ධව සටන් කරවන සංග්‍රාමශීලී කරවන ඒක තමයි ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ සහ ඩිජිටල් ගේම්ස් වල training එක. So digital games train you to kill on the screen. Those who are adrenergic, dopaminergic, to kill on the screen will kill in fact also. In real life also, from the screen to the real life, is in the addicted mindset, it is a drivenness that goes through the amygdala. ඉතින් අපි ආදානයට ගියාම ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකයි ජීවිතයේ දෙකේ වෙනස නැති වෙනවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ස්ක්‍රීන් එක තමයි ජීවිතය කියලා. That's how you get Snapchat dysmorphia. The shapes you put on yourself on a photograph on the Snapchat, you try to make it on your body even with plastic surgery because your virtual reality has shifted. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එකේ අපි ගොඩක් ජීවත් වෙනකොට ස්ක්‍රීන් එකේ කරන දෙයයි ඇත්ත ජීවිතේ කරන දෙය අතර ලොකු බ්ලරින් එකක් වෙනවා. ඒකට කියනවා ඩිස්මෝෆියා කියලා. ඒක රූප ගැන සිතීම මනෝ රූප ගැන විකෘතියක් ඇවිල්ලා තියෙන එක දැන් මෙඩිකල් කන්ඩිෂන් එකකුත් වෙලා. Then we are told attitude of give nothing satisfied. ඊළඟට මේ ලක්ෂණයක් එනවා කොච්චර දුන්නත් මදිය කියන ලක්ෂණය. That is not enough, and that is called the attitude of a raven. ඒකට කියනවා කපුටෙකුගේ ගතිය. එක තැනක සැනසීමකින් ඉන්න බෑ, හැමතිස්සෙම නොලැබුණ දෙයක් හොයා කැරකෙනවා. So you are always moving, you are not satisfied with what you have. You are making a lot of sounds. You are restless. You can't be in one place. You never nest in. You're all the time circling for what you have not received. ඉතින් ඔබ කැරකි ඉන්නවා. ඔබට හිතනවා මගේ කැදැල්ල මට හම්බුනේ නෑ කියලා. එහෙම නැත්නම් මට තියෙන කැදැල්ල හොඳ නෑ කියලා. ඉතින් මම මේ I have done a difficult topic. I have gone through 10 kinds of what shall I say? I should say cautions. මම මේ කාරණා 10ක් ඔබට පෙන්නුවා අපි පරිස්සම් විය යුතු දේවල්. But at the beginning I pitched what a dad can do, what a mom can do. Then I gave you an allegory of a generation that have these 7 features. ඉතින් අපි මේක පොඩ්ඩක් ආයසරයක් බලන්න. මේක දෙමව්පියෝ සහ දරුවෝ එකට ඉඳගෙන බලන්න. So I hope the family will sit at this and just go through this clip one more time. I will be happy if you would send me any WhatsApp requests for any other clip or any questions on this one to +94 77 49 59 214. I am Dr. Lalith Mendis. My last official post was as head of Department of Pharmacology in a state medical faculty. I am also the founding director of Colombo Empathic Learning Center. Thank you for listening. We will meet again another time.